Immer wieder dienstags stehen wir hier und sprechen über die Volleyball-Bundesliga und jede Woche sage ich es aufs Neue, die Playoff-Serie enttäuscht einfach nicht. Es gibt jede Woche ein neues Highlight. Wenn ich denke, wo wir letzte Woche waren und wo wir jetzt sind schon wieder Welten dazwischen und deswegen wird es allerhöchste Zeit, dass wir genau darüber sprechen. Wir erinnern uns an letzte Woche, da habe ich ja mit Julie Lengweiler vom Dresdner SC gesprochen, weil der Allianz MTV Stuttgart stand quasi schon so knapp vorm Finale. Das erste Spiel klar gewonnen, im zweiten in Sätzen 2-0 vorne und auch im dritten Satz eine 10:4 Führung. Und trotzdem hat Dresden es geschafft, das Spiel nochmal zu drehen und es ging in das alles entscheidende Do-or-Die-Spiel am Mittwochabend und das hat es in sich. Dresden hatte bis dato noch kein einziges Spiel diese Saison in Stuttgart gewonnen. Es ging immer an den MTV und wir wissen auch, Stuttgart ist zu Hause unfassbar stark. Ja, bis Mittwoch. Das Spiel ging tatsächlich mit 3:1 an Dresden und Dresden zieht ins Finale ein. Jetzt fragen wir uns ein bisschen, okay, wie konnte das passieren? Dresden hat unfassbar stark gespielt und man muss dazu sagen, die Stuttgarterinnen hatten auch ein bisschen Pech, denn Crystal Rivers, die ja wirklich so eine ganz sichere Bank ist und ein Punktegarant für Stuttgart bei jedem Spiel, die musste aufgrund eines Infekts draußen bleiben und ihr Ersatz, Pauline Martin, hatte nicht den besten Tag, konnte nur 30% der Angriffe auch in Punkt bringen und im Endeffekt hat es dann für Dresden gereicht, dass sie mit 3:1 gewinnen, ins Finale einziehen und der Traum vom Double, der lebt noch. Ja, das ist eher reingespielt, das ist es nicht, oder? Doch, aus, nein, aber am Aus. Der war am Aus. Oh, aber wenn es in der Challenge... Nee, der ist am Aus, oder? Ich glaube, der ist im Aus. Der hätte das Spiel auch nicht verdient, um ehrlich zu sein, oder? In der Challenge zu Ende zu gehen? Weil das war ein geiles Spiel. Aber ich meine, der war am Aus. Außer wir haben uns jetzt komplett verloren. Ja. Oh, der ist in und Dresden gewinnt das Spiel. Dresden schafft den Finaleinzug. Absolut verdient. Ja, Dresden war einfach in den letzten Spielen und in dem Spiel besser. Ja. Und ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, wird mir jetzt zustimmen. Es war irgendwie, sagen wir, bittersüß, weil auf der einen Seite natürlich der Dresdner SC mit so viel Freude und irgendwie ganz viel Druck, der abfällt. Und ich glaube, Dresden, die haben zwischendurch selber nicht mehr ganz dran geglaubt, vor allem im zweiten Spiel. Und jetzt plötzlich stehen sie im Finale. Und auf der anderen Seite natürlich Stuttgart unfassbar enttäuscht. Man muss ehrlich sagen, für einen MTV Stuttgart ist es keine gute Saison, wenn jetzt schon der zweite Titel nicht mehr möglich ist. Und das hat man auch in den Gesichtern gesehen, gerade von den drei, die gehen. Koskelo, Rivers und Segura Payeres. Herzlichen Glückwunsch an den DSC. Absolut verdient und Tränen bei Allianz MTV. Da war dann potenziell die Hypothek halt noch zu groß, dass eine Crystal Rivers nicht spielt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Dresden steht im Finale und das erste Finalspiel wurde auch schon gespielt, darüber sprechen wir gleich. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch erinnert, wir hatten ja am Mittwoch nicht nur ein Spiel, wir haben noch ein zweites Spiel, über das wir reden müssen. Nämlich bei den Männern gab es das 4. Halbfinalspiel zwischen dem VfB Friedrichshafen und der SVG Lüneburg und das hatte auch wirklich alles mit an Bord. Und jeder, der Volleyball auch nur zu 2% verfolgt, hat es 100%ig mitbekommen. Superlack hatte sich verletzt und konnte nicht spielen. Haben wir auch letzte Woche einmal gezeigt, die Szene. Und dafür musste Mittelblocker Masso auf Dia spielen. Und was soll ich sagen? Masso hat komplett abgerissen. Jeder zweite Ball wurde über ihn gespielt. Er hatte 50 Angriffe. Insgesamt hat er 32 Punkte gemacht. Und ich würde sagen, es ist ganz schön doll Massos Verdienst, dass der VfB in dem Do-or-Die-Spiel tatsächlich es geschafft hat, mit 3:2 zu gewinnen und die SVG in ein entscheidendes 5. Spiel zwingt. Guter Pass und da trifft er die Linie runter, ja, Bollo! Bekommt eine kurze Pause. Aber du hast die Pipe-Option genommen, ne? Das ist der Wahnsinn, was Masso macht. Masso weiterhin nicht zu halten. Einen Karliczek, der im Verhältnis kleiner ist. Ein Pipe könnte jetzt noch funktionieren, aber nicht aus der Annahme. Und um die Finger, erwischt die Finger. Es ist Masso, sensationell, der den nächsten Ball bekommt. So clever, die Außenhand mitzunehmen. Einfacher Ausschlag, eingerollt. Es geht über Masso. Und Masso er macht ihn! 14-13.
Wir hatten also am Samstag nicht nur das erste Frauenfinale, sondern eben auch das 5. Halbfinale der Herren und dementsprechend hatten wir direkt 2 Spiele und wieder volles Entertainment. Es war also das große Entscheidungsspiel am Samstagabend. Die SVG Lüneburg gegen den VfB Friedrichshafen. Wer zieht ins Finale ein? Und wir sehen es schon, im Endeffekt konnte Lüneburg sich mit 3:1 durchsetzen. Und das heißt, es endet eine Ära, denn der VfB Friedrichshafen war in den letzten Jahren immer im Finale und es wurde Geschichte geschrieben. Die SVG Lüneburg zieht zum allerersten Mal ins Finale ein. Insgesamt sieht so ein 3:1 ja relativ deutlich aus, aber wir sehen es schon, es waren sehr knappe Sätze. Wie knapp es wirklich war und was noch alles am Samstag passiert ist, das erzählt euch mein lieber Kollege Per Haxen. Und nicht alleine, er hat sich nämlich Gage geschnappt und die haben ein bisschen gequatscht. How do you feel right now? Exhausted still. That was, I mean, it's the Lunenburg way to go 5 in any way. I mean, I'm surprised that the last match didn't go 5, especially after our third set. I was like, oh no, here we go. That was brutal. But yeah, it was so long. The bus rides are brutal. The sleep schedule was terrible. As you can see, I'm still under the weather from it, but you know, we're here. So. And I wanted to tell you 8-4, 16-12, 21-15, and then 27-29. And then you already said, I wanted to say, was it feeling like, oh shit, here we go again, or yeah. What was the feeling on the court or on the bench, on the, like when you change sides? What was in your mind? We changed sides. I know me personally, especially in the game before, I let my emotions, my frustration get the better of me, and I was a little, cause that's kind of my job I see on the court is like emotion and whatever the team needs in terms of good energy, in terms of getting on people. I think I brought the wrong energy for at least for too long in the game 4. I was like just barking at people, getting way too on people. And I let my emotions get the best of me that game. So I remember, and I talked to especially the outsides, I talked to them about formations and everything, and I apologized to them as well. And we just kind of laughed about it afterwards. But then in the 5th game, we go up 2-0, up big in the 3rd, and they come back and win. And I also felt myself getting, it's easy to get frustrated as libero because you can only do so much. So you just see it unfolding in front of your eyes, and there's not much you can do except pass a ball or maybe try and save a ball. So that was it was frustrating, but at the same time, I mean, our outsides and our pin hitters and everyone's been jumping in this long series, so it's easy for me to get frustrated when I see someone getting tired and then getting mad at them, So I remember I felt that in the 3rd, and after the 3rd set, I felt my my anger rising, and I said, all right, calm down, Gage. This is not what we need. In this situation, it was an interesting situation because it's like, okay, do you get on guys that obviously didn't work the last match, or do you try and keep it calm and light? And then they went up 3-0 in the 2nd set. I'm like, oh my gosh. And then we brought it back to like 4-4, and I was like, okay, we're in it. And then I don't know, Oscar had really good defense, really good serving run, and then history was made from there. I mean, but yeah, in the bench, we were all talking. After the game, we were like, oh my God, are we about to get reverse swept? Like, if we lost that with that much of a lead and knowing we were that close, I wouldn't, oh my God, I wouldn't be able to sleep for like 3 days. I'd just be thinking about that and just being so upset. And it's perfect timing. I have also a question about that. Like, there is some pictures of you in tears, and I wanted to ask you if it's more release of pressure or like more tears of joy. And basically, you already said it. I guess it was more like release of pressure, I guess. Yeah, good question. For me, it was I mean, before the game, I was incredibly sick. I didn't eat anything, so my girlfriend made me some like small thing of soup, and I was like passed out, like almost throwing up before the game. I was like a zombie. Not that I'm much better now, but now, and then I remember I went out there and I just, took some caffeine or whatever that I needed, and then I was like pretty exhausted by the 4th set, and then when we won, it all just came out, like the release of just being able to relax and say we did it was something that, after 3 years here is something that is incredible, and 10 years for the club is something I'll never forget.
How was the feeling in this bus drive? Like, was it silent? Was it like somebody said, "Hey guys, nothing happened yet. We can still win," or was it like, "Oh shit"? The fourth game, you said, yeah. Yes, like after the fourth game, the long bus drive home. Like, what was the atmosphere in this bus? This would be interesting for me. I think we were all just focusing more on the 11-hour bus ride that we had because that thing is brutal. It is so brutal. Like I said, it took a toll on me, but it was good. It was all good. We talked about it. Like we had lifting that, so we got back at 8 a.m., 8:30, and we had lifting at 4. So we got back. We all kind of talked afterwards, be like, "Yo," I talked to the pastors, and Mike in the middle talked, coach talked, and everything. And then we're like, "Hey, we're gonna be okay." Was there also a discussion maybe about muscle? Like in the first game, he was like 60% from 50 sets, over 30 points. Like kind of a guys, he had a phenomenal game, but you have to prove it twice to be a good opposite like this, or something like that. Sorry. Like that made you a bit calm down. You know what I mean? Like this is what I said also. The chance that you struggle again with float reception like this, like in the Wednesday game on Saturday, is not as high as is higher the chance. No, not as high as that Mazo brings this performance again. Yeah. So two main things, like you said, it was the float reception, which was terrible, and on my end too. I messed up 3 balls that I should not be messing up. And then Maso scoring about 33 points. So we made I guess since the series is over, I can tell you the adjustments we made. For Maso, well, for flow reception, this is what I talked about. I was like, hey, in the fourth game, I remember I talked to, it was Lawrence and Oscar, and like I said, I demanded them to be higher, or et cetera, or stand right here. But okay, they said, okay, but I'm not comfortable in this position, especially late in the game. You know what I'm saying? I'm more comfortable maybe a little step back. And you have 1 or 2 options. One, you could not listen to them and say, no, we're going to do this. But I don't think that's a good idea especially if you're leading serve receive. So we came to terms and said, okay, let's just do this. And I was like, as long as you just communicate to me what you're doing, because it was kind of a mess in the fourth game, because I was like, I don't know what they're doing a lot of the time. And that was also my fault, because I wasn't open-minded about it, what's best for them. So yeah, so we fixed that, and then we were a lot better. The fifth game. That was the thing. I was just get the float servers off the line. They have good float servers. Don't get me wrong. But I was like, just get them off the line. That's the biggest thing. And then also for Maso, we said we remember he's in the fourth game. He started hitting line twice, and I missed 2 digs or whatever. And then we started blocking line. But then even my brother called me. He's like, "What are you doing? Like, why do you keep flying to the line?" Because he's a very good hitter in a 6, and that seam you saw in between 5 and 6. So we adjusted to that, and we said block 5 and 6, no matter how many balls he hits line or can do line, block 5, 6. So that's what we did, and then we said middle back, get off the court, and shift towards that 5, 6 seam. You saw, remember Oscar had a lot of opportunities, and he made the most of them really, 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 really well. And then also the guy in right back defense, go to the corner. And the guy in our right back defenders did really, really good. Now, Maso still because he's a great player, had some amazing swings, and you just got to kind of, all right, man, that's a really good swing. But then we got the stops that we needed to, and we played the defense that we needed to, and yeah, so that was kind of our adjustments, and we made it happen. So let's switch to your personal, situation. 3 seasons in Lüneburg. Will be your last season in Lüneburg. And I mean, now it's the final qualification. Job's not done yet, but I mean, first year was with your brother, as you said. Take us a bit on the journey with SVG Lüneburg, and how you say, bittersweet? No, how frustrating it would have been without qualifying for the final. I mean, in the end, there is no title yet. And was it something like, okay, before I go, I want to achieve this and this, or whatever? Yeah, I mean, I always say that I got so lucky with Lüneburg, and I came in such good time, because it's a libero. I mean, yeah, it's not easy, huh? As a libero to get even a contract, huh? Yeah, it was, especially like
at that time, I was so lucky. Like with SVG on like a huge rise, and we've been able to every single year we've been able to do something really, really cool. One thing is though, in the league we never got to the finals, and that would have been crushing to me if, I mean, even my first year in Bulgaria, I lost in the semifinals. That would have been 4 years in a row losing the semifinals, and it would have, you know. But also I know that it's not easy making the finals. Great players go their whole career without making the finals. So the fact that I've gotten to play in these big games with SVG is so unreal. And Stefan's always done such an unreal, even when it seems like, all right, how's the team looking? I'm like, I don't know, we'll see. Always, man. I mean, we always find a way, to figure it out. And I mean, SVG has been so great to me. And to actually give the fans a finals appearance was something unreal in El Caja Arena. That place is unreal. I mean, I don't think I can play in a louder gym than that, or a greater atmosphere than that. So that's been super special to me. But like I said, if we can pull this thing off in the finals, that would be the cherry on top to the career in SVG, and for a lot of guys here that have done the work. You know, I've been here with Xander, with Teo. Teo's been here longer, obviously, since childhood. Yoshi kind of he was there towards the end of the season, my first year. But that'd be unreal. I mean, getting that trophy would be really, really cool. And I think we're in a good position. So it's going to be a hard fought versus Berlin, and the series is really spread out. It's like Sunday, Thursday, Monday. So that's cool. That'll be, keep us on our toes at least. But guys would ask me, they're like, so if this happens, we win this game, do they move the finals up? I was like, dude, I've never been here before. I have no idea. Like, I don't know how this works at all. I literally have no idea. But I know that an SVG in the finals has been something that people have been like, oh, that'd be really cool if SVG can make it to the finals, because that's in Berlin. We've always had really hard fought battles. Most of the time they win. This year we've been a little more fortunate in terms of getting some wins versus them. So I think, like I said, we're in a good position and we're ready to fight, and guys are fired up. Yeah, you also said you have been playing in Bulgaria, and I'm wondering if there was a bit of a culture shock, whatever. You're a character, and you want to bring something to the team, but I can imagine there in Bulgaria or in other teams, there also was the culture, hey, the players have to shut up, and the coach says what you have to do. And now in Lüneburg, Stefan also gives credits to the players that want to say something or build a character. How much do you appreciate the coaching style of Stefan, especially with your own character? I mean, it's not, I don't know, it's not used to do like this or usual that the players get so much room. You know what I mean? For sure. I mean, especially for your character. I mean, it's perfect, no? Yeah. And you would think that I'm the craziest, but I'm telling you, behind the scenes, this is probably the closest knit group I've ever been a part of, and we're all just idiots in a great way, in the best way possible. I mean, we're all just like, the bus rides are so fun. This is the closest I've ever been with a team from the top to the bottom. All 12 guys, we're all super close. We're always hanging out. We're always laughing, and we all have such great personalities. And Stefan always does a great job of finding good guys, really good guys, with usually personality. And he always does such a good job of managing it. Also, I like to think that I do a good job of knowing when to bring it out and when not to. You know what I'm saying? Like, okay, if we're losing games and then I'm staying an hour or two after practice, bouncing balls off my butt, that's probably not the best idea. You know what I'm saying? So, yeah, but I mean, Bulgaria, my first year was non-existent. I'm very vocal about, it was my most educational year that I've ever had in my life. It was the hardest year of my life. It was really, really hard on my body and mentally. And then here was a complete 180 where they just said, be free, and also with the guys around me, it's been really, really incredible. I made some really good friends, but this year especially has been the closest we've ever been in terms of a team, and it's been really, really special.
I want to ask you something about your out of system. Mhm. I mean, you, when I remember correctly, you would have had the chance to go to national team, but you rejected it because of the out of system tournée in the summer. Yeah. Like, is this for everything, or we see Gage Worsley in the jersey of the U.S. national team? I mean, it was a hard decision. It was after my brother and I were invited to like VNLs like 3 years ago, I remember, and we had a long talk, we had a long thought, and I was also looking at depth chart. I was also looking at, okay, I know they have Eric Shoji, they have a lot of other great liberos, or Dago, it's a great libero, Briggs is a great libero, McIntosh is a great libero, and although I'm very confident in myself, it was something that when it comes to libero especially, you got to do your time, and I hadn't really done my time at that point, and I knew that I'd be, what they say, scrubbing floors during practice for a couple of years, and because, like I said, you got to do your time, and when your moment comes, you make the most of it. And I thought to myself, do I really want to be doing that when I can be progressing something that I can do my whole life? And then, although my ego wanted to do national team, although there's a huge part of me that wanted to do national team, we made a decision to invest more in out of system, and that way, in the summers, we can do the tour, we can do what we need to for the business, and that's what led us here. Now, in terms of the future for national team, I don't see anything in sight. I mean, I don't know. I mean, like I said, Eric Shoji, they got a bunch of great liberos in there. Who knows? Who knows with the future and everything. Obviously, they don't invite us anymore because they know about everything, where our priorities are. So, yeah, I guess we'll see. That'd be it's something I haven't really thought about that much, but we'll see what happens the next few years, I guess. Maybe do step away for a year or two from the tour and do that. Maybe, I don't know. We'll see. But yeah, so that's kind of where that lies, and we'll see what the future holds. Then the final, I mean, the job is not done yet, as I always say here. Berlin. I mean, Champions League, Lüneburg. Yeah. In the last game of the league, Lüneburg. Yeah. Is it now time for Lüneburg to win the title? I mean, I would like that. I mean, frick, man. I mean, you saw. I mean, Friedrichshafen, we play well against them all year, but when it comes to playoffs, they have so much history and experience that. Yeah, but then I have to interrupt. I mean, it's the club, yes. But do you think that these players that are there for 1 year, they can take something of this experience? I mean, we always say that. But if you go now to Arago de Set, I don't know, they had a huge history. They never lost against Paris. Mm-hmm. What brings you there? Yeah, I mean, but like I said, I'm very confident. Also, we know that they have a lot of experience, and that plays a big role with their outsides. I mean, just all around. So obviously they're going to be. I mean, you saw us in the first match, and hopefully we learned our lesson. We were not play our first game. We were lost 25-13 for Friedrichshafen, and the whole match we were not ourselves. Now we learned from that. We made our mistakes, and we're going to be ready to go for the finals. We're ready to bring it home. That'd be really, really special. And I'm just waiting for, a bunch of 5-setters are going to go 20+ points, because that's just the way our games go all the time. So we're confident, and we know they're going to be well rested. Luckily, we had a week here too, and very focused and ready to go. Also in diesem Sinne auch von mir nochmal herzlichen Glückwunsch an Lüneburg. Wir freuen uns unfassbar auf diese Finalserie, weil dass Berlin-Lüneburg richtige Matchups liefern kann und dass das Spannung pur werden kann und dass da auch alles offen ist, das haben sie diese Saison schon mehrfach bewiesen. Also ich glaube, das wird cool. Wir haben alle mal getippt. Ihr könnt mal bei Dyn Volleyball auf Instagram gucken und die Tipps von Martin, Yannick, Per und mir angucken. Ich verrate euch schon mal, wenn ihr mich kennt, wisst ihr es, ich bin eine hoffnungslose Optimistin. Ich sage, es sind auf jeden Fall 5 Sätze und ich glaube, wir bekommen dieses Jahr die große Sensation und Lüneburg macht es in 3:2 in Spielen.
Die Damen sind ja schon ein bisschen schneller, da hat das erste Finalspiel schon stattgefunden und das war leider sehr deutlich. Auch da habe ich auf einen 5-Setzer gehofft, haben wir nicht bekommen. Der SSC Palmberg Schwerin setzt sich mit 3:0 gegen Dresden durch. Die Sätze, die waren ganz spannend. Wie gesagt, das Ergebnis jetzt nicht so. Es gab eine Spielerin bei Schwerin, die ist wirklich komplett rausgestochen und das war Liana Grosser. Wieder mit einem guten Service, wieder Schwierigkeiten in der Dresdner Annahme. Abwehr ist wieder da, der ist schwer für Dumbrink. So, danke Ball. Lewinska. Und da ist der Block von Liana Grosser und Mac Wolowitz. Der erste Highlight-Block in diesem Spiel. 3 Punkte Führung, Auszeit Alexander Weibel. Auf jeden Fall eine Ansage, aber wir sind jetzt hier zurück im Spiel. Und auch Patricia Nestler kann diesen Aufschlag von Alice Dumbrink dann nicht sauber kontrollieren und somit die Möglichkeit wieder für Liana Grosser, die hier jetzt in der Anfangsphase mal heiß läuft. Liana Grosser mit dem nächsten Angriffspunkt unter den Augen nicht nur ihrer Schwester, die ja oft hier ist, sondern auch ihres Papas, ja, der zu diesem großen ersten Finale seiner Tochter extra angereist ist. Nicht machen, Dresden schon abschreiben. Nee, erst recht nicht nach diesem Halbfinale. Jabres wieder perfekt in der Linie. Und wieder nutzt Grosser den Breakpunkt. Ist da Gefahr. Aufschlag ist gut, aber die Annahme ist perfekt. Und dann Lewinska. Und die Abwehr hinten von Hölzig. Die Chance, diesen Satz zu machen. Und es ist Liana Grosser, die einfach in jeder wichtigen Situation jetzt schon den Pass bekommt. Und die nutzt diese Chance. 25, 23. Anne Hölzig hinten mit der perfekten Abwehr. Und dann macht es Liana Grosser inzwischen, glaube ich, konstant über den Block. Und Liana Grosser hatte auch besonders viel Motivation, richtig abzuliefern, weil ihr Papa Georg Grosser war mit dabei in der Halle und der war auch mächtig stolz. Macht mich unglaublich stolz, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben. Also das ist ein Gefühl, was ich glaube, nur Väter können das fühlen und ich bin sehr, sehr stolz auf sie. Und auch mit 17 Jahren in der Finale so zu spielen, ist Hut ab und Respekt vor sie. Wie viel Papa steckt schon in der kleinen Liana Grosser? Ich glaube, da steckt schon viel Papa. Also wenn man guckt, wie sie spielt und mit welchen Emotionen, welches Herz und was sie alles dafür tut, ich glaube, da kann man die Gene sehen. Eine letzte Frage noch. Wie viel Einfluss hattest du darauf, dass Liana Grosser noch ein weiteres Jahr hier in Schwerin spielen darf? Ich glaube, wir sind alle zufrieden hier, wie sie sich entwickelt, wie sie sich wohlfühlt. Klar, ich habe sie geraten, dass sie hier bleiben soll, noch ein Jahr, nächstes Jahr Stamm, Champions League spielen und alles drum und dran, dass sie diese Erfahrung mitnimmt, weil hier dieses Jahr war sie ja nicht direkt Stamm. Also ich habe ihr geraten, einfach ein Jahr noch mal hier zu bleiben, hier ist sie gut behoben. Felix ist ein Mega-Trainer und der Club ist einfach perfekt. Perfekt, dann vielen Dank, Georg. Und dann sehen wir uns hoffentlich noch mal weiter hier. Ja, wir haben es gehört, Liana Grosser hat nicht nur am Wochenende abgeliefert, sie hat auch allen Schwerin-Fans ein ganz besonders tolles Ei ins Osternest gelegt, weil sie bleibt noch ein Jahr. Sie hat ihren Vertrag verlängert und auch wenn Papa Grosser meint, er hat ein Wörtchen mitzureden gehabt, Liana sieht es ja fast ein bisschen anders. Wie viel Papa steckt schon in dir? Papa ist da, also er hilft natürlich auch, meine ganze Familie ist da, es ist Ostern, hier sind hier glaube ich 12 Leute von mir, also meine ganze Familie ist da. Natürlich motiviert mich das noch mehr und ich bin überglücklich, dass ich dann denen auch natürlich in so einem Spiel präsentieren konnte. So, jetzt hast du ja unter der Woche eine gute Nachricht für alle Schwerin-Fans geben können. Jetzt hol uns noch mal kurz ab, wie viel Einfluss hatte Papa, dass du noch hier bleiben sollst, darfst, kannst? Auch das war meine Entscheidung. Ich soll am Ende entscheiden, wie ich mich fühle, was meine nächsten Schritte sein sollen. Natürlich, wenn ich Fragen habe, hilft er mir immer, genauso wie meine Mama, die sind immer für mich da. Am Ende aber entscheide ich, was dann meine nächsten Schritte sind. Und damit die Story im Endeffekt auch wirklich filmreif ist, hat Liana natürlich auch den letzten entscheidenden Punkt gemacht. So, Liana Grosser, 24-22. Das wäre die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn sie jetzt im Aufschlag und sie macht es! Lucky Ace, Liana Grosser, Schwerin gewinnt mit 3:0 dieses Spiel.
Schwerin hat also das erste Spiel schon in der Tasche, aber wir wissen, wie es heißt. Das war nur der erste Streich und der zweite folgt eventuell morgen. Schauen wir mal. Dresden kann zu Hause ja doch noch mal mehr aufdrehen als auswärts. Und morgen Abend, am Mittwoch, ist es schon soweit. Da ist das zweite Finalspiel, dann nämlich in Dresden. Und am Samstag geht es dann wieder nach Schwerin. Und am Wochenende, nämlich am Sonntag, geht es auch bei den Herren endlich los. Das erste Spiel BR-Volleys gegen die SVG Lüneburg. Also es wartet noch jede Menge Volleyball auf uns. Also ihr seht, diese Woche passiert einiges und damit ihr immer aktuell up-to-date seid, folgt uns sehr gerne bei Dyn Volleyball auf Instagram. Da sagen wir euch immer ganz genau, was los ist. Und ansonsten sehen wir uns natürlich nächste Woche Dienstag wieder hier. Vielleicht schon mit einem Meister bei den Frauen, vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Dyn Overload. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Es ist ja eine kurze Woche und haltet gut durch. Tschö.